Tavdacvanatogeoex2016dvday სტაბილურობისა და სიუჟეტისკენ. ყველა ჩვენ პარტნიორს, რომელიც აკლებდა მნიშვნელოვანი იდეა საქართველოს წარმომადგენლებს. ეს სწავლებები ნატო საქართველოს თანამშრომლობა მიმართულია პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებო შორის არსებული ჭიდროთან ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის არწმუნებულია რომ წვნები ჩატარდება. პირველად ხდება ნატოს ისტორიაში შემდეგი წლები მინდა დღევანდელი დღე საუბრობ მხოლოდ ამ თავსებადობის დახვეწას exercise in a multinational environment. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო გენშტაბის უფროსო, ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით. ჩემთვის დიდი პატივია გიმასპინძლოთ დღეს თქვენ. მართლაც ნატო საქართველოს წვრთნების მნიშვნელობაზე უკვე ითქვა ბატონი პრეზიდენტისგან და ბატონი პრემიერ-მინისტრისგან. მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს გაუსვა ხაზი. პირველი ის, რომ ეს წვრთნები ამ შეფასებისა და სასწავლო ცენტრის ფარგლებში პირველად ტარდება. ამ ცენტრის განვითარებას ერთ-ერთი პრიორიტეტი აქვს სწორედ საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ინიციატივებში და მინდა დავაანონსო, რომ შემდეგი წლები მიმართული იქნება ამ ცენტრის ინფრასტრუქტურის უფრო გაძლიერებაზე, რათა ის გახდეს სამაგალითო ცენტრი რეგიონში. მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი გახავთ ის, რომ ეს არის უკვე რიგით მეორე საერთაშორისო წვრთნები, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ტარდება საქართველოში და ბუნებრივია ამ წვრთნების წარმატებულად ჩატარება გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ის უკვე ტრადიციად იქცეს საქართველოში და მომავალშიც ასევე წარმატებულად ჩატარდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველად ხდება ნატოს ისტორიაში, რომ ეს წვრთნები აისახა პირველად ნატოს წვრთნების რეგულარულ ციკლში, რაც დამატებითი მოტივაციაა იმისთვის, რომ მას განგრძობითი ხასიათი ჰქონდეს და ორიოდე წუთით შევაჩერებ ასევე ბუნებრივია თქვენს ყურადღებას ამ წვრთნების მიზანზე, ამაზეც ითქვა ბუნებრივია წინა გამოსვლებში და გავიმეორებ, რომ ჩვენი მთავარი მისწრაფებაა, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები პასუხობდნენ ნატოს სტანდარტებს და შესაბამისად სწორედ ასეთი წვრთნები გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს სტრატეგიული მისწრაფება, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, მოვიყვანეთ სისრულეში სწორედ ჩვენი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებით და ამაღლებით. ასე რომ წვრთნების კომპონენტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ნატოსთან სწორედ საერთო წვრთნების ჩატარების კუთხით ძალიან აქტიურად მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა მინდა უთხრა ადმირალს ჩამობრძანებისთვის, ოფიცრებს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მხარდაჭერით და თანადგომით ჩვენ ამ როგორც პოლიტიკურ დიდ მიზანს, ისე ტაქტიკურ დონეზე ჩვენი შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას ერთად მივახცევთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ბატონო მაღალსო მთავარსარდალო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრო, ბატონო ადმირალო,
ბატონო გენერლებო, კოლეგებო, ძვირფასო სტუმრებო. მინდა დღევანდელი დღე მოგილოცოთ, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყველა თითოეული ჩვენგანისათვის. და დიდი მადლობა მოგახსენოთ აი ამ დღეს მობრძანებისათვის ჩვენ სასწავლო ცენტრში. რა თქმა უნდა, ეს არის მეორე სწავლება ნატო საქართველოს, თუმცა ძალიან ბევრი ფაქტი პირველად ხდება ჩვენს რეალობაში. ეს არის ის, რომ პირველად წვრთნებისა და შეფასების ცენტრი მასპინძლობს და ახორციელებს ამ სწავლებას. პირველად ასეთი მსხვილმასშტაბიანი და მრავალ ეროვნული სწავლება დაგეგმიდან აღსრულებამდე ხორციელდა საქართველოს ხარის მთავარი მონაწილეობით. მე მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს თავსებადობის მიღწევაზე, ვინაიდან საქართველოს თავსებადობა უკვე მიღწეული აქვს ნატოსთან, რასაც ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენი ბიჭებით, ის იქნება ავღანეთში, კოსოვოში, ერაყში თუ აფრიკაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ მხოლოდ ამ თავსებადობის დახვეწაზე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძლიერი საქართველო ნამდვილად სჭირდება ნატოს, ისე როგორც ნატო სჭირდება საქართველოს. მე მიხარია, რომ აქ მიღებული გამოცდილება, აქ მიღებული უნარჩვევები ქართულ სამხედროებს დაეხმარება, რათა კიდევ უფრო მყარად და მტკიცედ დადგენ როგორც რეგიონალურ უსაფრთხოების, ასევე მსოფლიო უსაფრთხოების სადარაჯოზე. მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ სტუმარს, რომელმაც გამონახა დრო, ჩამობრძანდა საქართველოში, დაესწრო ამ სწავლებას. განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება და დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ ადმირალს, ჩემ ძალიან კარგ მეგობრებს პოლონეთიდან, ასევე სხვა ძალიან ჩემ კარგ მეგობრებს, რომელმაც შეძლო ჩამოსვლა, ზოგიერთმა ვერ შეძლო, თუმცა მოინდომა. მაგრამ დღეს აქ ვართ ნამდვილად მეგობრებთან ერთად. მინდა გითხრათ, რომ სწავლება დღეს არ სრულდება, დღეს სწავლება გრძელდება. მინდა უსურვო თითოეულ მონაწილეს წარმატებით გააგრძელოს სწავლება და შედეგიც მიღწეული იქნება, დარწმუნებული ვარ წარმატებული. კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა. Mr. President, Ministers, Ambassadors, Generals, Admirals, distinguished guests, ladies and gentlemen. Gamajuba. It's my great pleasure to represent NATO's headquarters, Supreme Allied Command Transformation, and to welcome everyone to the Distinguished Visitors Day of the NATO Georgia Exercise 2016. I'm really honored to take part in this historic event. I would like to recognize the Republic of Georgia, our host and partner, for its long-standing commitment to NATO and this exercise. From the alliance perspective, it is especially important to recognize Georgia for its NATO response force contributions and tremendous support to other NATO-led operations, especially in Afghanistan. Since the beginning of their mission, more than 11,000 Georgian soldiers have served in Afghanistan. We cannot thank Georgia enough for these huge efforts. This exercise is an integral part of the substantial NATO-Georgia package, as mentioned by my four speakers. More importantly, this exercise and those to follow will enable Georgia to implement initiatives of the substantial NATO-Georgia package. It enables Georgia to become proficient with the NATO exercise planning process and procedures while conducting a computer-assisted command post exercise in a multinational environment. I would like to highlight the importance of the Joint Training and Education Center, the JTEC, for the planning
and facilitation of this exercise, which has been instrumental in making this training possible. The future exercises will provide the continuity necessary to constantly enhance Georgians' interoperability while promoting regional stability in the Black Sea region. In summary, the NATO-Georgia Exercise 2016 represents our collective commitment to support Georgia in its aspirations. I am convinced that other future milestones here at the JTAC will bring additional success stories in NATO and Georgia's common efforts. Let us continue the great work that we have already started. Good luck to all participants. Thank you for your attention. Didi Madloba. Thank you very much. Mr. President, distinguished guests, I'm not one of the ones who has to provide welcome remarks, so I'm allowed to use slides. That's very military, and we do it this way for the next 10 minutes or so. It was mentioned that I am the commander of the Joint Force Training Center in Bydgoszcz. This is the partner organization, the NATO partner organization to the Joint Training and Evaluation Center here in Tbilisi. And it's my pleasure to introduce my brother-in-arms, Colonel Chelice, who is the commander of this great training center. Together, we have been working for almost a year. There was an intense exchange of personnel. We had conferences in Bydgoszcz and here, and we followed closely the NATO exercise planning process, which is one of the aims of this very exercise. My agenda is depicted on the slide. I will, of course, stick with my allocated 8 minutes, and pending your questions, we will then go round this compound and show you some more details about this exercise. You see the exercise aim on the next slide, which is twofold. The upper paragraph, the Admiral has already mentioned, that is the description, what it is all about, and the objectives are in the second paragraph. So the main aim is to enable the Georgian armed forces to conduct that kind of exercises on their own and use NATO procedures for it. And then there is the brigade, a multinational brigade, as the training audience that of course will profit from this exercise as well. This exercise process, planning and execution process in NATO normally takes 18 months. We have condensed it to 10 months, and I can already now tell you that it was a very successful process. The exercise objectives in more detail describe what we are doing here during the execution phase and what we did in the time before. So only some of the catchwords. I have already mentioned the NATO exercise processes. We have been talking about interoperability a lot. All speakers before me have touched upon that point. We have opened the scope a little. It's not only NATO and Georgia, it's also international organizations, governmental organizations, NGOs, in a gray cell that we have integrated in this exercise. Very standard for us, but here we are breaking new ground, and also this part was very successful. We want to continue to develop the in-place capabilities in terms of simulation and computer-aided exercises, with the aim that at the end of this process, we are not conducting the exercise, or I'm not the exercise director, but a kind of backseater to my brother-in-arms. So the next exercise should be definitely conducted under the leadership of a Georgian officer. And finally, Stratcom opportunity, the audience here shows that this aim was also achieved already. The training audience on the next slide
I have avoided wiring diagrams and tactical symbols. So the core of this brigade, in particular, the key positions are filled by Georgian officers. We have a great team on top, a commander, chief of staff, and a battle staff captain. And then we have backfilled some of the positions with multinational officers as depicted on the slide. The training objectives for this training audience are depicted on this slide, and this is a normal set of objectives for a multinational joint exercise as we do it. In Bydgoszcz we cover brigade level up to the operational level. The JTAC normally covers the tactical level up to the brigade level, so there is a perfect opportunity in our common ground to train a multinational brigade. All those objectives are evaluated as we speak, and we will come up with a thorough analysis, but again, our first impression is very positive. I show you one more fancy slide. This is the exercise design. In a nutshell, it's 2 weeks of preparation, setup, warm-up, battle staff training, and then a core of 3.5 days where we have that command post exercise in KEX mode. We are on day 2 of the exercise, and yesterday we had a very good start. And then after a thorough and after action review, we will then shut down on Saturday and redeploy. The exercise control, also multinational, that's the second purpose of what we are doing here. The key ex-con positions are filled by my own staff, the Joint Force Training Center staff from Bydgoszcz, but most of the positions are partnered